Dear friends, welcome to AS American Business English program. We have come here to the Claire Whitmill's Business Idioms A to Z. It is business idioms, business phrases, corporate vocabulary, corporate words, anything you may say. We have come here to the page number 44 to 47, video number 17. The 301, the phrase or the idiom, business idiom is on a tight budget. What do you mean by on a tight budget? It means not have much money to spend. You don't have much money to spend, then you say on a tight budget. The company is running on a tight budget. My family is running on a tight budget. I am going on a tight budget means you don't have enough money to spend. We are on a tight budget and don't have much money to spend on publicity. So our company, we are on tight budget. We don't have money to spend for advertisement. And coming on an even keel, going smoothly. What do you mean by keel? The under part of the ship. From the start point to the end point, there is a wooden log or a made of iron thing which is down under the ship. So on an even keel means something going smoothly, without any disturbance. The business is on even keel after months of uncertainty. After months of uncertainty because of all the business situation, now the business is running smoothly without any disturbance. When something is going on without any disturbance, there you use the phrase on an even keel. Now coming here, on course means what? It is on track. It is going on as scheduled. Off track also, opposite is off track. It is not going according to the plans. Something which goes on according to plan, then you say on course. Something which is going against the plan, which is deviating from the plan, then you use the phrase off track. Our sales are on course to grow by 5% next year. So our sales is according to pre-planned and it is going to grow by 5% next year. So on course means according to the planned idea. On someone's watch. What do you mean by on someone's watch? While someone was in charge, somebody is in charge to look after, there you use the phrase on someone's watch. The losses occurred on his watch means the losses occurred under his supervision, under his management, which was why he was sacked. Sacked means what? Dismissed. Sacked means what? He was fired. Sacked means what? Removing somebody from the job. So the losses occurred on his watch means what? On his supervision. Be on strike or go on strike means take industrial action, refuse to work. Go on strike means employees are not ready to cooperate with the management to work. Members of the teaching unions are threatening to go on strike. So teachers unions, the employees, they want to go on for a strike. On the back of means as a result of something else. On the back of means as a result of something. Sales of solar panels. You know solar panels, it is, what is that? What type of energy? Renewable energy or non-renewable energy? Renewable energy, solar panels. The sales of solar panels have soared means what? What do you mean by soared? Have increased on the back of growing demand for green energy. It is green energy, renewable energy or green energy. Through water you get energy, through current you get energy, through wind you get energy. Those energy are called green energy. So on the back of means because of the result of green energy, solar panels are selling. On the cheap. What do you mean by on the cheap? It means to spend less money for something, to do something cheaply. You are spending less money on something, you are doing something cheaply with less price. They were accused of selling off. The company's assets on the cheap. So they were blamed for selling their company's assets for a very low rate. On the dole. What do you mean by dole, sir? In Tamil Nadu, they give free rice, free laptops, or free cycles. It's all called doles. Something which is given freely. On the dole. Receiving unemployment benefit. Unemployment benefit is also called dole. I am young. People are on the dole. So people are getting
the employment benefits. They don't have a job, they get money from the government. And on the line means at risk. On the line means at risk, especially jobs is at risk, your reputation is at risk. On the line, hundreds of jobs are on the line if the company moves its operation overseas. If the company closes and goes abroad, then hundreds of jobs are on the line means what? Are at the risk. On the make means what? Trying to get money. On the make means trying to get money. So don't trust him. He is on the make means he is trying to make money. So don't trust him. He is so selfish to earn money. So on a tight budget means very, you don't have enough money to do something. On an even keel means something going smoothly. On course means as scheduled. Off track means is going against the planned idea. On someone's watch means what? Under somebody's guidance. Go on strike means you are not cooperating with the management for working. On the back of as a result of something else has happened. On the cheap means selling things at a cheap rate. On the dole means unemployment benefits given by the government to the people. On the line means at risk. On the make means you are trying to get money, being selfish to make money. On the same wavelength, what do you mean by on the same wavelength? What do you mean by that? It means having the same opinion. I and you, we both have the same opinion about business. So we are on the same length, right? On the same wavelength, or understanding as someone else. The board of directors are usually on the same wavelength. Who are the board of the directors? In a company, the shareholders select the board of the directors, isn't it? The members, the team, people who are running the company. So, throw someone on the scrap heap. Scrap means what? Waste. Heap means what? It is something like a piled up things, right? So scrap heap. So you are throwing someone on the scrap heap means you are making someone or something redundant. What do you mean by redundant? When you want to say something, somebody is unprotective, they are not useful for the company, then you go in for redundant means what? Wasteful. No longer economically viable. No longer economically viable. There is no use of them having working in the company. They are not giving any returns. When the factory closed, hundreds of older employees, the old employees found themselves on the scrap heap means what? They found themselves useless, no use for the company. So scrap heap means being useless. On the table, an offer which is being considered. So on the table means some offer. Some other company is ready to offer you, maybe you are assistant manager, they are ready to offer you a manager post. You are getting a salary of 50,000, somebody is ready to offer you 1 lakh. So on the table means some offer which is being considered. The offer is on the table. How long do you need to consider it? So going to America, you got an offer. How long are you going to consider it? So on the table. On the up and up. Up and up. What do you mean by that? Doing well, becoming successful, right? Somebody is doing well in their work, in their business, in their profession. Then you say up and up. His new company is on the up and up means the company is growing day by day. On the war path. You know, path means the path, the way. War means what? You're fighting. On the war path means you're angry with somebody. Watch out for Jim today. You have to be careful with Jim today. He is on the war path means what? He's very angry with you after the production fiasco. What do you mean by fiasco? Failure. Fiasco means a failure. After the yesterday production failure, this Jim is very angry, so he wants to shout at you. So on the war path, on and off, on, off, on, off. When something stops and starts, on and off, on and off. Something stops, starts and stops, starts and stops. The on and off talks are continuing between the government and the banks. So labor union problems are there, so the banks and the government is keeping talking,
and the talks have become failure. Then once again the talks begins, once again it becomes a failure. So on and off. One of A. One of A means what? Original design. The original design or a singular event. No other event can be substituted. So singular event is famous for his one-off designs. One-off design means what? Single design. The company blamed one-off factors for their recent problems. One-off means what? One singular event. Out of kilter. What do you mean by kilter? Not working properly. Something is not working properly. Not be in a proportion. It is not exactly at the size of. So out of kilter means not working properly. The increased cost of living. The increased cost of living means what? The prices has gone up. All the expenses are high, is out of kilter with wage increase. So they have increased the wage by 50%, but the prices have shot up to 80%. So it is not even. So out of kilter means it is not in proportion. The wage increase is not in proportion with the price rise. Out of the woods yet. Out of the woods yet. Not out of the woods yet. Not out of danger yet, still likely to face problem. So out of woods means you have escaped the problem. Not out of the woods yet means still you are in a problem. It is too soon to celebrate our rise in turnover. So we shouldn't be very joyful to be that the turnover has increased. We are not out of the woods yet, still we are in problem. Out of the woods means what? We escape the problem. Not out of the woods means what? Still you are in problem. So on the same wavelength means what? You and the other person are with the same idea, same thought. There's no different. On the scrap heap means what? You are considering somebody is a waste. On the table means what? An offer is there which you can take and use it. On the up and up means what? You are doing well day to day. On the warpath means what? You are angry with somebody. And on and off mean what? Something stops and something starts. One off A means what? The original design or a singular event. Out of kilter means what? Something which is not working properly, not in proportion. Out of the woods means you are escaping from the problem. Not out of the woods yet means you are still in the problem. Hope you are able to understand all these business phrases. So I request you gentlemen to come forward. You choose any word. For example, tight budget. On a tight budget, you have to form a sentence saying that yes, my company is on a tight budget. They are not going to give any incentives for employees, or they are not going to give bonus for this festivals. So on a tight budget, you can choose one of 4 business phrases and form the sentence. Look at the camera and speak. Please come forward, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Look at the word and look at the camera and start using the phrases and speak. Any four. On the cheap. On the cheap. To spend less money for something. Yes, sir. People are purchasing cheap products. Okay, any other? Of course, he will do his work. Of course. On course. On course. Course means a path, way. Okay. On the dole. On the dole, unemployment benefits. He didn't receive on the dole. He didn't receive on the dole. Very good. On the make. On the make. On the make. He
don't think him, he will not give money on the make. Okay, good. You, sir, please come. You can choose any 3 words, 3 phrases, business phrases. Look forward, don't show your back to the camera. Yes, start, sir. Turn that side and speak. Any words and you can say. On and off or same wavelength. On the table. The offer is join the new company. This offer letter is given for that. Very good. On the dole. எதோ சொல்லுங்க. On course, on a tight budget. On a tight budget. We are planning for the family budget is very tight this month. Okay, so on the line, this year is recruiting the 4,000 jobs in the TCS4. Very good. Thank you, sir. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வியாபார இங்கிலீஷ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கிளார் வெயிட் மில் பேஜ் நம்பர் 44, 47, வீடியோ நம்பர் 17. ஆன் ஏ டைட் பட்ஜெட் என்று சொல்கிற பொழுது போதுமான அளவு பணம் இல்லை. ஸோ வி ஆர் ஆன் ஏ டைட் பட்ஜெட் அண்ட் டோன்ட் ஹேவ் மச் மணி டு ஸ்பெண்ட் ஆன் பப்ளிசிட்டி. எங்கள் கம்பெனியிடம் அதிக அளவிலே பணம் இல்லை, ஆகையால் விளம்பர செலவுகளுக்கு செலவு செய்ய முடியாது. ஆன் அன் ஈவன் கீழ் ஏதோ ஒன்று மென்மையாக எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. கீழ் என்றால் என்ன? கப்பலுக்கு அடிபாகத்திலே ஒரு நீட்ட கட்டை முன்பகுதியிலிருந்து பின்பகுதி வரைக்கும் நேராக இருக்கக்கூடியது. கப்பலை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சாயாமல் வைத்திருப்பதற்காக வைத்திருக்கக்கூடியது தான் கீழ். ஈவன் என்றால் என்ன? சரி சமமாக ஒன்று மென்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. The business is on keel after months of uncertainty. வியாபாரம் பல மாதங்களாக எப்படி நடைபெறும் உறுதியற்ற தன்மையிலிருந்து மென்மையான ஒரு போக்குக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. மழையாலும் புயலாலும் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்கள் இப்பொழுது நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆன் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? வழி என்று சொல்வோம். ஆன் கோர்ஸ் அப்படி என்றால் ஆன் ட்ராக், நாம் திட்டமிட்டபடி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஆன் ஸ்கெட்யூல், திட்டமிட்டபடி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆஃப் ட்ராக் என்றால் என்ன? திட்டமிட்டபடி நடக்காமல் வேறு திசையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. அவர் சேல்ஸ் ஆர் ஆன் க்ளோஸ் டு க்ரோ பை 5% நெக்ஸ்ட் இயர். நம்மளுடைய விற்பனை இப்பொழுது வருடத்திற்கு 5% அதிக அளவிலே நன்றாக திட்டமிட்டபடி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆன் கோர்ஸ். ஆன் சம்மன்ஸ் வாட்ச் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கண்காணிப்பிலே, ஒருவருடைய அதிகாரத்தின் கீழே. while someone was in charge, the losses occurred on his watch, which was why he was sacked. கம்பெனியிலே நஷ்டம் ஏற்பட்டது அவருடைய நிர்வாகத்தின் கீழே, ஆகையால் அவர் சாக்ட் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டார். பி ஆன் ஸ்ட்ரைக், கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக் என்றால் என்ன? டேக் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ஷன், ரெஃப்யூஸ் டு ஒர்க். ஆக வேலை மறியல், வேலை செய்ய மாட்டோம் என்று போராடக்கூடியதை கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக். மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் யூனியன்ஸ் ஆர் த்ரெட்டனிங் டு கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஆசிரியர் அந்த குழுக்கள் அவர்கள் வேலைக்கு செல்ல மாட்டேன் என்று தகராறு செய்கிறார்கள், வேலை நிறுத்தம் செய்கிறார்கள். ஆன் த பேக் ஆஃப் என்றால் ஒன்றின் விளைவாக இன்னொன்று நடைபெற்றது. ஆன் த பேக் ஆஃப். சேல்ஸ் ஆஃப் சோலார் பேனல். சோலார் பேனல்ஸ் என்றால் என்ன? சூரிய ஒளியின் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பேனல்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஹேவ் சோர்ட், அதனுடைய விலை ஏறிவிட்டது. ஆன் த பேக் ஆஃப் க்ரோயிங் டிமாண்ட் ஃபார் கிரீன் எனர்ஜி. கிரீன் எனர்ஜி என்று சொல்கிற பொழுது காற்று மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மின்சாரம், தண்ணீர் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை கிரீன் எனர்ஜி என்று சொல்வார்கள். ஆக இந்த சுத்தமான எனர்ஜி கிடைப்பதற்காக, சக்தி கிடைப்பதற்காக இந்த சோலார் பேனல்ஸ் அதிக அளவிலே விற்பனையாகிறது. ஆன் த சீப் என்றால் என்ன?
குறைந்த அளவே ஒன்றிற்காக பணத்தை செலவு பண்ணுவது ஆக அல்லது ஏதோ ஒன்றை ரொம்ப குறைவான விலையிலே ஒன்றை நிர்ணயிப்பதை ஆன் த சீப் என்று சொல்வார்கள். they were accused of selling off the company's assets on the cheap. அவர்கள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டார்கள். ஏனென்றால் கம்பெனி நிர்வாகத்தினுடைய அந்த சொத்துக்களை குறைந்த விலைக்கு அவர்கள் விற்றார்கள் என்ற காரணத்தினாலே அந்த டோல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அரசாங்கம் இலவசமாக மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதை டோல் என்று சொல்வார்கள். பொதுவாகவே வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகை உதவித்தொகையை ஆன் த டோல் என்று சொல்வார்கள். more than I am young people are on the dole. ஆக நிறைய இளைஞர்கள் இந்த வேலையில்லாத ஈட்டு தொகையை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆன் த லைன் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருப்பது. வேலையிலே ஆபத்து, உன்னுடைய பேர் புகழிலே ஆபத்து. hundreds of jobs are on the line if the company moves its operation overseas. ஆக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், வெளிநாட்டு நிறுவனம் அதை மூடிவிட்டார்கள் என்றால் நூற்றுக்கணக்கான பேர் வேலை இல்லாமல் அவதிப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆன் த லைன். ஆன் த மேக் என்றால் என்ன? பணம் சம்பாதிப்பது சுயநலமாக. ஸோ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் him, அவனை நம்பாதே. இஸ் ஆன் த மேக் என்றால் என்ன? அவன் பணம் சம்பாதிப்பதிலேயே குறியாக இருக்கிறான், வேறு எதிலும் வரமாட்டான். ஸோ ஆன் த சேம் வேவ் லென்த் என்று சொல்கிற பொழுது வேவ் லென்த் என்றால் என்ன? என்னுடைய மனநிலையும் அவருடைய மனநிலையும் ரெண்டு பேர்த்துடைய மனநிலையும் ஒரே மாதிரி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியதை வேவ் லெங்த், ஆன் த சேம் வேவ் லெங்த் என்று சொல்வார்கள். ஹேவிங் த சேம் ஒப்பீனியன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் as someone else. The board of directors are usually on the same wavelength. board of directors என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிர்வாகத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய பங்குதாரர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இயக்குனர் குழுவை போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவர்கள் பொதுவாகவே ஒரே மனநிலையிலே இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். த்ரோ சம்மன் ஆன் த ஸ்கிராப் ஹீப். ஸ்கிராப் என்றால் என்ன? வேண்டாத பொருட்களை தூக்கி எறிவது. ஹீப் என்றால் என்ன? மலை போல் குவிந்திருப்பது. மேக் சம்மன் ஆர் சம்திங் ரிடண்டன்ட். ஒருவரை எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாதவர்களாக நீங்கள் செய்கிறீர்கள். ரிடண்டன்ட் என்றால் என்ன? எந்த விதமான உபயோகமும் அற்றவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. நோ லாங்கர் எக்கனாமிக்கலி வயபிள். பொருளாதார ரீதியாக எந்த விதத்திலும் உபயோகமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். when the factory closed, அந்த நிர்வாகம் அந்த தொழிற்சாலை மூடப்பட்ட பொழுது hundreds of older employees என்றால் என்ன? நூற்றுக்கணக்கான வயதான வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் found themselves on the scrap heap என்றால் என்ன? அவர்கள் தாங்கள் உபயோகமற்றவர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார்கள். on the table என்றால் என்ன? an offer which is being considered. உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேலை வாய்ப்பு, பெரிய வேலை, இருக்கக்கூடிய வேலையை விட்டு இன்னொரு வேலை தயாராக இருக்கிறது உங்களுக்காக. ஆன் த டேபிள் என்று சொல்கிறோம். த ஆஃபர் இஸ் ஆன் த டேபிள். உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம். எந்த வேலை உங்களுக்கு வேண்டுமோ அது உங்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஹவு லாங் டு யூ நீட் டு கன்சிடர் இட்? எத்தனை நாட்களுக்கு நீங்கள் அதை யோசனை செய்ய வேண்டும். ஆன் த அப் அண்ட் அப் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இஸ் நியூ கம்பெனி இஸ் ஆன் த அப் அண்ட் அப். அந்த புதிய நிர்வாகம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நாளுக்கு நாள். ஆன் த வார் பாத் என்றால் என்ன? வார் என்றால் போர், பாத் என்றால் பாதை. போர் பாதையை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் மேல் கோபமாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஜிம் டுடே. ஜிம்மை நீ எச்சரிக்கையுடன் பார்க்க வேண்டும் என்று. இஸ் ஆன் த வார் பாத். அவன் ரொம்ப கோபமாக சண்டையிடக்கூடிய மனநிலையில் இருக்கிறான். ஆஃப்டர் த ப்ரொடக்ஷன் ஃபியாஸ்கோ எஸ்டர்டே. ஃபியாஸ்கோ என்றால் என்ன? ஒரு அழிவு, ஒரு நஷ்டம். நேற்று உற்பத்தியிலே நடந்த ஒரு சீரழிவு. அதற்காக அவன் ஜிம் கோபமாக இருக்கிறான். எச்சரிக்கையாக இரு, அவன் சண்டையிடக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை இயக்குவது. ஆஃப் என்றால் ஒன்றை நிறுத்துவது. ஸோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் என்று நடுவிலே ஒரு ஹைஃபன் போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் when something stops and starts, ஏதோ ஒன்று நிறுத்தப்படுகிறது, மறுபடியும் அது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. The on off talks are continuing between the government and the banks. அரசுக்கும் அந்த வங்கிகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தை நிறுத்தப்படுகிறது, மறுபடியும் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது, நிறுத்தப்படுகிறது, ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஒன் ஆஃப் ஏ என்றால் என்ன? அது ஒரிஜினல் டிசைன்,
அதோடைய சுத்தமான வடிவமைப்பு, சிங்குலர் ஈவெண்ட், ஒரு தனி நிகழ்ச்சி. he is famous for his one of designs. அவன் எதற்கு புகழ் வாய்ந்தவன் என்றால் ஒரு டிசைன் செய்வான், அதுவும் பிரமாதமாக இருக்கும். the company blamed one of factors for their recent problems. அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அந்த நிர்வாகம் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அதுதான் காரணம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. அவுட் ஆஃப் கில்டர் என்றால் என்ன? ஒன்று சரியாக இயங்குவதில்லை. நாட் இன் ஏ ப்ரொபோர்ஷன், சரியான சதவீதத்தின் அளவுடன் இருப்பதில்லை. தி இன்க்ரீஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங், இன்று வாழ்க்கை வாழக்கூடிய அந்த செலவினங்கள் இஸ் அவுட் ஆஃப் கில்டர், அதற்கும் இதற்கும் ஒப்பில்லை. எதற்கு? வித் வேஜ் இன்க்ரீசஸ், சம்பளம் உயர்த்தப்படுகிறது, ஆனால் பொருட்களின் விலையோ அதைவிட 2 மடங்கு 3 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. அவுட் ஆஃப் கில்டர் என்றால் அதற்கும் இதற்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு ஒவ்வாமை இருக்கிறது. not be out of the woods yet. out of the woods என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. not out of the woods yet என்றால் இன்னும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, இன்னும் கஷ்டத்தில் இருக்கிறது. not out of danger yet, still likely to be in problems. it is too soon to celebrate our rise in turnover. இன்று இந்த போன வருடத்தை விட இந்த வருடம் 10% அதிகமாக உற்பத்தி செய்து விட்டோம், அதற்காக சந்தோஷப்பட வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் we are not out of the woods yet, இன்னும் நாம் பிரச்சனையில் இருக்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆன் ஏ டைட் பட்ஜெட் என்றால் என்ன? சிக்கனமாக இருத்தல். ஆன் ஏ டைட் பட்ஜெட் என்றால் பணம் இல்லை செலவு செய்வதற்கு. ஆன் அன் ஈவன் கீழ் என்றால் அனைத்தும் நன்றாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆன் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? திட்டமிட்டபடி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆஃப் ட்ராக் என்றால் என்ன? திட்டமிட்டபடி நடக்கவில்லை. ஆன் சம்ஒன் வாட்ச் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய நிர்வாகத்தினுடைய அவர்களுக்கு கீழே வேலை செய்தல். பி ஆன் ஸ்ட்ரைக், கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக் என்றால் வேலை நிறுத்த போராட்டத்திலே ஈடுபடுவது. ஆன் த பேக் என்றால் ஏதோ ஒன்று காரணத்தினால் இன்னொன்று ஒரு விளைவு உருவாகுகிறது. ஆன் த சீப் என்றால் ஒன்றை ரொம்ப குறைந்த விலைக்கு விற்று தள்ளுதல். ஆன் த டோல் என்றால் அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மானியங்கள். ஆன் த லைன் என்றால் இன்னும் ஆபத்தில் இருப்பது. ஆன் த மேக் என்றால் பணம் சம்பாதிப்பது. ஆன் த சேம் வேவ் லெங்த் என்றால் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் இருப்பது. த்ரோ சம்மன் ஆன் த ஸ்கிராப் ஹீப் என்றால் ஒருவர் எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி அவரை தள்ளி வைத்தல். ஆன் த டேபிள் என்றால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தயாராக இருக்கிறது. ஆன் த அப் அண்ட் அப் என்றால் என்ன? மிக நன்றாக வெற்றிகரமாக ஒரு செயலை செய்வது. ஆன் த வார் பாத் என்றால் ஒருவர் மேல் கோபமாக இருத்தல். ஆன் அண்ட் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை நிறுத்துவது, ஒன்றை ஆரம்பிப்பது. ஒன் ஆஃப் ஏ என்றால் ஒரே ஒன்றுதான், அதிலும் சிறந்தது ஒரு நிகழ்ச்சி. அவுட் ஆஃப் கில்டர் என்றால் ஒன்று சரியாக இயங்கவில்லை, ஒன்றுக்கும் அது ஒவ்வாது, பொருந்தாது. அவுட் ஆஃப் வுட்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகளிலிருந்து சிக்கி வெளியே வருவது. நாட் அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் இன்னும் பிரச்சனையிலேயே இருந்து கொண்டிருப்பது. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கார்ப்பரேட் வொக்காபுலரியை உங்களுடைய அன்றாடும் வியாபார ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி டெவலப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.